तर मुलांनो, आज आपण ब्लड व्हेसल्स हे बीट पाहणार आहोत. देअर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड व्हेसल्स. बघा, सर्क्युलेशनमध्ये किंवा सर्क्युलेटरी सिस्टीममध्ये जेवढं महत्त्व हार्टला आहे तेवढंच ब्लड व्हेसल्सला आहे. कारण हार्ट जरी ब्लड पंप करत असलं तरी ते प्रत्येक ऑर्गनपर्यंत पोहोचवणं किंवा तिथून घेऊन येणं हे काम ब्लड व्हेसल्स या करत असतात. 3 टाइप्स ऑफ ब्लड व्हेसल्स आर देअर: arteries, veins and capillaries. Angiology. The study of blood vessels is called as angiology. First blood vessel पाहिजे, that is artery. The blood vessels carrying blood to all parts of body are arteries. That means arteries are the vessels which are carrying blood from heart to all the parts of body. Branches of arteries are arterioles, and that arterioles are further divided into capillaries. आर्टरीच्या ज्या ब्रांचेस आहेत त्यांना आर्टेरिओल्स आणि आर्टेरिओल्सच्या ज्या ब्रांचेस आहेत त्यांना कॅपिलरी म्हणतात. आर्टरी कॅरी ऑक्सिजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स. आर्टरी ज्या पद्धतीचं ब्लड कॅरी करतात दॅट इज ऑक्सिजनेटेड, शुद्ध रक्त वाहून नेण्याचं काम करतात. बट देर इज एक्सेप्शन. पल्मनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन विच कॅरी deoxygenated blood, because we know that pulmonary artery is the artery that arises from right ventricle and carry deoxygenated blood up to lungs for purification. So the exception to artery is pulmonary artery which carry deoxygenated blood. Arteries are deeply situated. Arteries are well protected in muscles. They are deeply situated. But again there are exceptions. Radial, brachial and femoral arteries are superficial. Valves are absent in arteries. Valves ह्या आर्टरीजमध्ये नाहीत. इन ट्रान्सफर सेक्शन आर्टरी शो 3 layers. फर्स्ट, ट्युनिका एक्सटर्ना which is also called as tunica adventitia. It is outer, thick, tough, and it is made up of collagen fibers. We know that collagen fibers are thick and strong. They act for protection. Tunica media. It is middle layer. It is also thick layer and it is made up of smooth muscles. Please give attention. The muscles that are present in blood vessels are smooth muscles. That means their contraction and relaxation is not our will control. And elastic fibers are also present. It makes arterial wall pulsatile. आपण जी पल्स पाहतो किंवा जी वेव तयार केली जाते ती वेव आपल्याला क्लिअर कट ट्युनिका मेडिया या लेअरमुळं ऑब्झर्व करायला मिळते. ड्यू टू थिक मस्क्युलर लेअर आर्टरी हॅज नॅरो ल्युमेन. बघा, ट्युनिका मेडिया ही लेअर थिक आहे आणि त्यामुळे आर्टरीची जी मधली पोकळी आहे ल्युमेन आहे दॅट इज नॅरो, अरुंद आहे. अँड ड्यू टू नॅरो ल्युमेन blood flows with high pressure. The blood flowing through arteries is with high pressure because tunica media layer is thicker, and due to that thicker layer the lumen is narrow, and due to narrow lumen blood is flowing with high pressure. Last, third one, that is innermost, is tunica interna. It is innermost layer. It is made up of single layer of flat endothelial cells. Squamous epithelium आहे तिथं, ज्याला एंडोथिलियल किंवा एंडोथेलियम असंही म्हटलं जातं. मग सिक्वेन्स जर पाहिला तर आउटर लेयर इज नावानुसार एक्सटर्ना, मिडल इज मीडिया अँड इनरमोस्ट इज ट्युनिका इंटर्ना. Next, blood vessels are veins. These blood vessels carry blood away from organs
to the heart, exactly opposite direction of the arteries. Arteries are carrying blood from heart to body parts, and veins are carrying the blood from body parts to the heart. The capillaries around various organs join to form veins. See, the branches of arteries are capillaries, but when capillaries unite or joins, they form the structure veins. Veins carry deoxygenated blood. Exception is again here, pulmonary vein which carry oxygenated blood. Now look, pulmonary vein, according to the name pulmonary, that means it is related with lungs, and veins, that is, it must carry deoxygenated blood. But this pulmonary vein is carrying oxygenated blood from lungs. Veins are superficially situated as compared to arteries. Veins are superficially situated, and so we can see them easily on our skin. Walls are present at regular interval to prevent backflow of blood. As we know that veins are carrying the blood away from organs to the heart, that means they are acting against gravitational force, and according to that force the blood may be unable to rise up, and so to prevent that, walls are present to prevent the backflow. Veins are also made up of three layers: tunica externa outer, tunica media middle, and tunica interna, that is innermost layer. But the difference is tunica media, that muscular layer, is thin as compared to tunica media layer of artery, and as the layer is thin, they have wide lumen, and as the lumen is wide, blood flows with less pressure. When you compare in between artery and vein, the blood flowing through artery is with high blood pressure, but the blood flowing through veins is with less pressure. Portal vein. Here is a vein. Portal vein. Portal vein differs from other normal veins. That portal vein start as capillary from one organ. Portal vein arises from स्मॉल इंटेस्टाईन. स्मॉल इंटेस्टाईनच्या ज्या कॅपिलरीज आहेत त्या एकत्र होतात आणि त्या पोर्टल व्हेन म्हणलं जातं. अँड दॅट कॅपिलरायझेस इन अदर इंटरमिडिएट ऑर्गन. मध्येच त्यांच्या ब्रांचेस ह्या लिव्हरमधूनही येत असतात बिफोर टेकिंग द ब्लड टुवर्ड्स हार्ट. म्हणजे स्मॉल इंटेस्टाईनमधून जे डायजेस्ट झालेलं फूड आहे ते ॲब्सॉर्ब करून त्या घेऊन येत असतात, आणि म्हणून पोर्टल व्हेन कंटेन्स मोर न्यूट्रियंट्स दॅन अदर व्हेसल्स ॲज कम्पेअर टू अदर व्हेन्स. डिऑक्सिजनेटेड ब्लड तर आहेच त्यामध्ये, परंतु न्यूट्रियंट्ससुद्धा आहेत. थर्ड वन आर कॅपिलरीज. दीज आर नेटवर्क ऑफ मायन्यूट ब्लड व्हेसल्स. ब्लड व्हेसल्स जे आहेत हे सगळ्यात लहान आहेत, थिन आहेत, अँड दे फॉर्म अ नेटवर्क. एक नेटवर्क तयार करतात. दीज आर थिन वॉल्ड अँड लाइन्ड बाय सिंगल लेअर ऑफ एंडोथेलियम और स्क्वॅमस इपिथेलियम. It is stretchable. Like other vessels, we know that artery and vessels are made up of three layers, but capillaries are made up of only one layer, and that layer is lined by squamous epithelium, which is also called as endothelium. Blood flows through capillaries under high pressure. Wall of capillary bear small endothelial pores, which is also called as fenestry, and through which blood cells like WBCs can easily escape, and that movement is called as diapediasis. We already seen that WBCs show amoeboid movement, which is called as diapediasis, and that diapediasis occurs due to these smaller capillary endothelial pores. Look at the figure. First one is the artery and second one is the vein. Three layers are shown.
tunica externa red colored, tunica media gray color, and tunica interna innermost red color. Look, difference between tunica media of artery and vein. Tunica media is thicker in artery and it is thinner in vein. So there is a difference between the lumen of artery and vein. Artery has narrow lumen and vein has a wider lumen, and due to that they causes a pressure difference. Last one is the capillary. In capillary, only one layer, that is tunica interna, is present, and we know that which is lined by squamous epithelium. Next is the pulse, a series of pressure wave that passes through the arteries due to ventricular systole is called as pulse. What is pulse? In cardiac cycle, we seen that during ventricular systole, that means there is contraction, and due to ventricular contraction, the blood present in the ventricles is pushed out. Left ventricle push oxygenated blood in aorta, and due to that causes a pressure wave in the aorta, and that pressure wave is traveled by the vessels, and that pressure wave we feel it as pulse. It is strongest in arteries which are closer to heart, and that gradually becomes weak which are away from heart. That is correct, because near the heart there is more pressure, so pulse is strongest, and as we move away from heart the pressure is less, so pulse become weak. It can be easily felt in superficial areas like radial artery in wrist and carotid artery in neck. मुख्यतः दोन ठिकाणी ही पल्स पाहिल्या जाते. पहिली मनगटाच्या ठिकाणी जर आपण अंगठ्याच्या वरच्या बाजूला थोडंसं प्रेस केलं तर आपल्याला रेडियल आर्टरी फील होते, तुम्ही फील करू शकता. आणि कॅरोटिड आर्टरी जी की नेकमध्ये आहे, जर मान आपण एका साईडला टिल्ट केली, वळवली आणि कानाच्या एक 4 बोट खाली जर आपण टच केलं तर आपल्याला कॅरोटिड आर्टरी ही फील करता येते, तीही पाहू शकता. पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट. Why it is correct? Because in 1 minute there are how many times systole occurs? Ventricular systole जेवढ्या वेळा होईल तेवढ्या वेळा प्रेशर वेव किंवा पल्स ही क्रिएट केली जाते, आणि म्हणून हार्ट रेट इज इक्वल टू पल्स रेट. टक्कीकार्डिया, अ कंडिशन विथ इन्क्रीज्ड हार्ट रेट. जेव्हा हार्ट रेट किंवा पल्स रेट वाढतो तेव्हा त्याला टक्कीकार्डिया असं म्हटलं जातं. मोर दॅन 100 बीट्स पर मिनिट. एका मिनटामध्ये नॉर्मल 72 ठोके होत असतात. जर 100 किंवा 100पेक्षा जास्त होत असतील तर दॅट इज कॉल्ड ॲज टक्कीकार्डिया. ब्रॅडिकार्डिया, अ कंडिशन विथ डिक्रीज्ड हार्ट रेट दॅट इज बिलो 60 बीट्स पर मिनिट. जर एका मिनिटाला 60 बीट्सपेक्षा कमी जर बीट्स होत असतील तर दॅट कंडिशन इज कॉल्ड ॲज ब्रॅडिकार्डिया. द पल्स कॅन बी फेल्ट ॲट पर्टिक्युलर पार्ट्स ऑफ बॉडी ॲज शोन इन द फिगर. बघा, टेम्पोरल पहिला जो भाग आहे फेसमध्ये, टेम्पोरल एरिया ज्याला आपण चाळे म्हणतो, किंवा कानाच्या वरच्या बाजूला कपाळाचा आणि केसांचा जो जॉईंट येतो त्या ठिकाणी ही टेम्पोरल वेव फील केली जाते. मग आहे फेशियल वेव, मग नेकमध्ये कॅरोटिड, ब्रॅकियल. आता ही आपल्याला आर्मच्या ठिकाणी पाहायला मिळते, एल्बो जॉईंटवर ही पाहायला मिळते. एल्बो जॉईंट जर आपण एक्सटेंड केला तर ही आपल्याला क्लिअर कट पाहायला मिळते, फील करायला मिळते. देन रिस्टच्या ठिकाणी असणारी रेडियल आर्टरी, मग मांड्यांच्या ठिकाणी फिमोरल, गुडघ्याच्या पाठीमागच्या बाजूनी पॉप्लिटियल, घोट्यांच्या ठिकाणी पोस्टेरियर टिबियल
आणि पायाच्या अंगठ्याच्या वर डॉर्सॅलिस पेडिस या ठिकाणी पाहिल्या जाते. परंतु मुख्यतः 2 ठिकाणे हे वापरले जातात. एक आहे रेडियल आर्टरी इन रिस्ट अँड कॅरोटिड आर्टरी इन नेक. बघा 3 मार्काला विचारलं जाणारं हे बीट आहे. केअरफुली बघा, काही डाऊट असेल तर क्लिअर करून घ्या, विचारा. Here are some questions, solve them. Okay, and thank you.